Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chào toàn thể đại chúng. Allow me to speak in Vietnamese for the people first, and then I'll hopefully come back to English so that you guys can understand. Hôm nay là một ngày tham thiền hàng tháng. Thầy có đôi lời chia sẻ để xách tấn quý vị để cùng nhau trở về một niệm chưa sinh. Thì phương pháp của chúng ta học là thoại đầu. Mà người tham thiền chúng ta lâu rồi, bây giờ phải nhắc lại cái chữ thoại đầu, tại vì nhiều khi mình không biết thoại đầu là cái gì. Thoại đầu là cái khái niệm ở trong Thiền Tông, đặc biệt là Thiền Tông ở Trung Quốc và Việt Nam. Đây là một cái câu hỏi, câu nói hay là một cái công án mà cái người hành giả chúng ta dùng để quán chiếu trong cái quá trình tu tập của mình, với cái mục đích là phá vỡ những cái suy nghĩ phân biệt, nói chung là cái thức của mình á, để mà mình đạt đến cái sự tỉnh giác sâu sắc. Chữ thoại có nghĩa là lời nói, câu nói hoặc gợi ý, tức là thường được trích từ các công án. Chữ thoại là thường được trích từ các công án. Tuy nhiên chữ đầu, nếu mà hiểu theo nghĩa đen, chữ đầu là trên đầu, đỉnh đầu, là đầu và đuôi đó. Có đầu có đuôi đó là chữ đầu, là vậy. Thoại đầu. Nhưng mà tuy nhiên chữ đầu ở trong thoại đầu không phải là phần mở đầu của lời nói, mà chữ đầu là chỉ đến cái điểm phát khởi một niệm, tức là trạng thái trước khi một cái ý nghĩ gì khởi lên, trước khi có cái sự phân biệt xuất hiện, đó là thoại đầu. Tức là một niệm chưa sinh á, chưa hình thành, chưa có ngôn từ, chưa có khái niệm gì xen vào hết, thì đó gọi là thoại đầu. Cho nên trong thiền á, cái thoại đầu là cái cách chỉ thị cho một trạng thái không thể nắm bắt bằng lý trí, một điểm khởi mà cái người hành giả phải dừng lại và quay về để quan sát chính mình. Tức là cái người hành giả phải tìm về sự tỉnh giác nguyên thủy trước khi bất kỳ suy nghĩ hay phân biệt nào khởi lên, cho nên gọi là thoại đầu. Tại sao thoại đầu không nên hiểu theo cái kiểu nhị nguyên là đầu và đuôi, thoại đầu thoại vĩ? Bởi vì Thiền Tông là vận hành theo cái tư duy nhị nguyên, không có vận hành theo cái tư duy nhị nguyên, tức là tương đối, tức không có phải là phân biệt giữa đầu và đuôi. Vì vậy thoại đầu không phải là phần đầu của cái câu nói hay công án, mà là chỉ thị cái trạng thái tinh thần trước khi có cái sự phân biệt. Thầy cũng hỏi một vị thầy người Trung Quốc, cái vị thầy đó giải thích cái chữ thoại đầu. Thoại là cái câu chữ, nhưng mà đầu thì không có nghĩa. Giống như cái bánh bao mà không có nhân của người Trung Quốc á, cái bánh bao của người Trung Quốc gọi là màn thầu, thì cái chữ thầu đó cũng không có nghĩa. Cho nên nếu mà mình lập cái nghĩa chữ đầu, thoại đầu là đỉnh đầu, hay là thoại vĩ là dưới đuôi, thì nó không có đúng với cái nghĩa thoại đầu của thời xưa. Cái vị thầy đó nói với thầy là xưa tới giờ không có ai giải thích theo cái kiểu thoại đầu thoại vĩ hết. Chư tổ cũng không có nói như vậy. Bởi vì chữ thoại đầu vốn dĩ là nghĩa, nó chỉ là một cái trạng thái mình không có thể nắm bắt được. Cho nên chúng ta phải hiểu kỹ cái chữ thoại đầu đó. Và khi mà cái người thăm thoại đầu đó, mình phải giữ lấy một cái câu hỏi, một cái công án, hoặc đó là một cái điểm quán chiếu cho mình, mà mình không có tìm cái câu trả lời ngay. Tức là mục đích là phải phá bỏ cái chấp trước,
cái lý trí phân biệt, vọng tưởng để ngộ ra được cái bản tâm của mình. Người hành giả không cần lý luận, giải thích hay tìm hiểu cái câu trả lời, mà thay vào đó là giữ cái câu hỏi trong tâm để soi sáng và tỉnh cái tâm của mình. Đây là một trạng thái sống động của tỉnh giác mênh mông, nơi không có ngôn từ, không có khái niệm, không còn những vật cản gì nữa hết. Bây giờ ví dụ thoại đầu cho mình ha, như khi cha mẹ chưa sanh ra, ta là gì? Một cái câu kinh điển đó. Khi cha mẹ chưa có sanh ra, ta là gì? Đó là một cái câu hỏi mà mình cần phải giữ ở trong lòng của mình. Và mình hỏi tới, hỏi lui, hỏi xuôi, hỏi ngược liên tục. Không biết mình là cái gì trước khi cha mẹ sanh ra. Hoặc là trước khi có trời đất vũ trụ này, thì ta là cái gì? Cái câu hỏi này không phải để mình trả lời bằng những cái suy nghĩ thông thường. Nhiều khi mình ngồi cái mình suy ngẫm, cái mình nói ủa trước khi cha mẹ chưa sanh ra chắc tôi là linh hồn, hay là tôi là cái bản thể, hay tôi chân tâm. Tức là suy nghĩ ra cái câu trả lời đó, thì đó là cái vọng thức trả lời. Cái người hành giả không nên đoán, không nên mò, không nên phân tích, mà chỉ chân thật giữ một cái sự không biết là đủ rồi. Ta là gì? Khi vừa dứt cái câu hỏi khi cha mẹ chưa sanh ra ta là gì, thì tự nhiên mình thắc mắc, mình không biết được mình là ai. Thì chỉ cần giữ cái chỗ đó thôi. Đừng có khởi lên thêm một cái niệm là tôi là con này, tôi là con nọ, tôi là con kia, hay là tôi là linh hồn, tôi là chân tâm. Tất cả đó đều là cái vọng thức hưng khởi hết. Cho nên nó không phải là thoại đầu. Nhớ rằng thoại đầu là chỗ trước khi có cái ý nghĩ sinh khởi, mà bây giờ mình sinh khởi lên đủ thứ ý nghĩ, câu trả lời hết, thì đó không phải là thoại đầu. Mà mục đích của cái câu hỏi này là đưa mình trở về với cái chỗ, cái trạng thái trước khi có một cái ý nghĩ nào khởi lên. Mà nhờ đưa mình vào cái chỗ trước khi có ý nghĩ nào khởi lên thì mình mới trở về cái nguồn gốc, cái nguyên sơ của nó. Cho nên chính vào lúc này, khi một niệm muốn hiểu nhưng mà không hiểu được, chưa có khái niệm hay lời đáp đó, thì đó là chỗ thoại đầu. Đây là điểm mà cái người hành giả không tìm ra câu trả lời ngay lập tức, mà chỉ đơn giản là giữ cái câu hỏi đó sống động trong tâm, để mà nó soi sáng dẫn dắt mình vào một cái trạng thái tĩnh lặng sâu sắc. Cho nên kết luận là thoại đầu không phải là một câu hỏi cần được trả lời, mà là một cái công cụ để cái người hành giả có thể trở về với cái trạng thái không phân biệt, không suy nghĩ, là nơi tỉnh giác thuần khiết, có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào nếu mà không có ngôn ngữ lý trí can thiệp xen vào. Đó là thoại đầu ha. Rồi bây giờ nói về cái chữ nghi tình nè. Nghi tình là gì? Nghi tình là một trạng thái tâm lý đặc biệt, được sinh ra từ cái câu thoại đầu trong Thiền Tông. Không phải là sự nghi ngờ thông thường, mà là một cảm giác sâu sắc, một cái sự truy cầu mãnh liệt trong cái tâm linh của mình, một cái sự tình trạng rất là khẩn thiết, muốn tìm hiểu nhưng mà không thể giải quyết bằng tư duy thông thường được. Chữ nghi ở trong nghi tình có nghĩa là không biết, không hiểu, không thể giải thích bằng lý trí. Còn chữ tình là một cái trạng thái tâm bức thiết muốn biết mà biết không được. Cho nên hai chữ nghi tình gặp lại là cái nghi, trạng thái không biết mà muốn biết mà biết không được, gọi là nghi tình. Mà nghi tình là một cái khối tâm sống động, im lặng nhưng mà rất mạnh mẽ. Khi cha mẹ chưa sanh ra ta là gì? Tự nhiên trong tâm mình hoàn toàn tĩnh lặng, mà nó rất mạnh mẽ trong tâm, mình muốn biết nó ta là gì mà mình biết không được. Đó, tức là một cái sự im lặng mà mạnh mẽ, mãnh liệt, gọi là nghi tình. Nó đang như cái ngọn lửa đang đốt cháy trong tâm mình, một niệm không lời nhưng mà rất mạnh mẽ.
Đó, như khi chúng ta hỏi khi cha mẹ chưa sanh ra ta là gì, thì thay vì cố gắng tìm kiếm cái câu trả lời, chúng ta chỉ cần giữ lại cái sự mơ hồ đó thôi, cái sự không biết, nhưng mà nó rất là bức thiết. Tức là không thể diễn đạt bằng cái lời, thì đó chính là cái nghi tình. Nghi tình không phải là một cái suy nghĩ hay lý luận, mà là một trạng thái sống động, giống như ngọn lửa đó. Nãy giờ thầy nói, nó cháy ầm ĩ trong tâm của mình. Nó không tắt. Một câu hỏi vô tận luôn tồn tại, nhưng không có ai có thể trả lời được hết. Chính vì không có câu trả lời, nghi tình càng trở nên sâu sắc, càng thấm vào. Mỗi lần mình hỏi mình cũng không biết, rồi lần thứ hai hỏi cũng không biết, lần thứ ba hỏi cũng không biết, mà ngàn lần hỏi cái câu đó cũng rơi vào cái tình trạng không biết. Tức là mỗi lần nó càng thêm sâu sắc, nó càng thấm vào, nó thiêu đốt toàn bộ cái vọng tưởng của mình. Nếu như mà mình để cái tâm của mình bình thường, mình không có hỏi câu hỏi gì hết á, thì nó sẽ suy nghĩ chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia, đúng không? Ví dụ quý vị nhắm mắt ngồi yên đi, hít thở, nhưng mà tự nhiên một chút xíu là nó sẽ suy nghĩ chuyện này, chuyện kia. Nhưng mà bây giờ ngồi đây, mình hỏi cái câu đó, khi cha mẹ chưa sanh ra, ta là gì? Thì vừa dứt cái chữ ta là gì á, tự nhiên cái tâm mình nó dừng lại ngay. Nó không có suy nghĩ được cái gì hết, thì mọi vọng tưởng tiêu tan. Mà mình phải duy trì cái chỗ không biết, không suy nghĩ đó liên tục, thì lâu ngày vài tháng cái tình thức mình mới tiêu tan được, thì cái chân tâm mới hiện bài. Sở dĩ cái chân tâm mình không hiện bài là do cái thức của mình cứ hoạt động hoài, nó cứ suy nghĩ hoài, nó cứ phân biệt chấp trước hoài, cho nên gọi là mây mờ đó. Mặt trời luôn lúc nào cũng chiếu soi hết, nhưng mà do cái đám mây nó che phủ, cho nên không có thể thấy thôi. Mình thấy cảm giác như là tối thui, nhưng mà thật sự trên cái đám mây đó mặt trời vẫn sáng tỏ. Chân tâm của mình cũng giống vậy, nó rất sáng tỏ, nhưng mà bị cái vọng thức nó che mờ, cho nên mình không thể thấy được. Cho nên nghi tình là một trạng thái tỉnh thức đặc biệt, nơi chúng ta không có tìm cách lý giải trả lời, mà chỉ sống cùng với cái câu hỏi đó thôi, để cái câu hỏi đó dẫn dắt chúng ta đến một cái sự hiểu biết vượt ngoài cái lý trí, vượt ngoài cái ngôn ngữ. Và nói đến nghi tình thì phải phân biệt hai cái điều là chánh nghi và hồ nghi. Hồ nghi là một cái trạng thái nghi ngờ thiếu mục đích rõ ràng trong cái quá trình tu tập. Nó có thể hiện dưới những cái dạng nghi ngờ không xác định về người khác, chính mình, thầy hay pháp đó. Thành ra hồ nghi tạo ra cái sự rối loạn trong tâm ấy. Cũng như không biết tôi tu như vậy có đúng hay không, đó là hồ nghi. Không biết Phật có thật hay không, đó cũng là hồ nghi. Không biết thầy có dạy cho mình đúng pháp hay không, đó cũng là hồ nghi. Đó cũng là một cái câu hỏi, nhưng mà mình thắc mắc theo cái kiểu hồ nghi chứ không phải chánh nghi. Tức là mình muốn thắc mắc như vậy, rồi nếu mà ai có thể trả lời một cái câu trả lời cho mình hợp lý, thì mình hoàn toàn chấp nhận cái câu trả lời đó, và mình không có còn nghi nữa, thì đó là hồ nghi. Cho nên những cái câu như vậy không có làm cho chúng ta hiểu thêm, mà chỉ khiến cho chúng ta trở nên loạn lạc, bất an, không thể giữ được cái sự tỉnh thức, cho nên mới gọi là hồ nghi. Còn chánh nghi trái lại là một cái câu hỏi với cái tâm thành, với mục đích cầu đạo, không phải để giải đáp hay biết rõ, mà là để thấy, để quay lại với cái niệm chưa sinh khởi. Chánh nghi là một cái câu hỏi trong tâm á, một cách kiên định, giúp mình quay về với cái điểm xuất phát của nó. Cũng như nãy giờ thầy nói đó, khi cha mẹ chưa sanh ra, ta là gì? Chúng ta không có tìm cách trả lời ngay lập tức, mà thay vào đó chúng ta giữ cái câu hỏi này trong lòng, để dẫn dắt mình trở lại với cái chỗ chưa khởi lên một niệm nào hết. Nơi đó không có sự phân biệt, không có sự suy đoán gì hết. Cho nên cũng là một câu hỏi, nhưng mà hỏi mà để mình tìm hiểu, mình tò mò này kia, đó là hồ nghi. Mà cái câu hỏi mà mình không thể trả lời được, không thể suy nghĩ được, thì đó mới là chánh nghi. Cũng như khi hỏi cái câu khi cha mẹ chưa sanh ra ta là gì, phải không? Cái tự nhiên trong đầu mình nghĩ là chắc
tôi là con này, tôi là con kia, tôi là linh hồn, tôi là chân tâm này kia. Đó là hồ nghi rồi đó. Còn khi cha mẹ chưa sanh ra ta là gì? Mình hoàn toàn không biết câu trả lời, mình thắc mắc không biết ta là cái gì đây. Thì ngay nơi đó, đó là chánh nghi. Quý vị hiểu ha, chánh nghi là hồ nghi vậy. Cho nên là à, sự khác biệt giữa chánh nghi và hồ nghi là ở mục đích và cách thức tu tập. Hồ nghi là nghi ngờ không có mục đích rõ ràng, tạo ra cái sự phân tán của cái tâm mình, làm cho tâm mình bất an. Còn chánh nghi ngược lại là cái sự nghiêm túc trong việc quán chiếu. Cái câu thoại đầu, giữ vững một niệm không biết để dẫn dắt mình trở về cái chỗ tỉnh thức sâu sắc đó. Thì bây giờ nghi như thế nào mới đúng? Tu thoại đầu như thế nào mới là đúng? Nếu mà nghi đúng thì không phải là cái sự lý giải hay phân tích giống như nãy như thầy giảng chánh nghi vậy đó, là một cái nghi tình sống động và kiên trì. Giống như người mà mất cái vật quý giá của mình mà luôn tìm kiếm, hay là một cái bà mẹ mà mất đứa con đó, không biết con của tôi đâu rồi, đi cũng như ngồi, cũng như đứng, cũng như đang ăn cơm, cũng luôn đau đáu, chỉ mong tìm ra được đứa con đó thôi. Thì cũng vậy, chúng ta ôm cái câu hỏi khi cha mẹ chưa sinh ra ta là gì, mà cứ đau đáu không biết mình là cái gì, không biết tôi là ai, tôi là cái gì đó. Mà cái tâm phải chuyên nhất, không để bất kỳ điều gì làm cho nó gián đoạn hết. Hành giả không có tìm hiểu hay lý giải, cũng không có mong muốn ngộ nhanh, mà chỉ cần giữ một niệm chân thành đó thôi. Là cái gì? Ta là cái gì khi cha mẹ mình chưa có sanh ra? Không có lời đáp, không có hình ảnh, không có ý niệm nào xuất hiện hết. Chỉ một niệm không biết, sâu sắc, luôn cháy bỏng ở trong tâm. Ăn cũng nghi, đi cũng nghi, ngồi cũng nghi, thở cũng nghi. Mọi hoạt động đều giữ vững cái nghi tình này, không có cho gián đoạn. Thì đó mới gọi là nghi đúng. Còn nếu hành giả bắt đầu suy nghĩ chắc là chân tâm, chắc tôi là chân tâm, chắc tôi là thức thứ 8 hay là suy nghĩ chuyện này chuyện kia đó, thì lạc vào tri giải, lạc vào vọng tưởng. Cho nên khi nghi tình đủ chín mùi thì mọi vọng niệm sẽ tự nhiên rơi rụng hết. Một ngày nào đó trong cái sự tĩnh lặng tuyệt đối đó, tâm sẽ khai mở và bản tính trở nên hiện ra. Thì lúc đó không ai có thể diễn tả được, nhưng mà mình sẽ rõ ràng được trong tâm của mình đó là cái gì. Ta là gì mình sẽ rõ ràng được, mình không thể diễn tả được, nhưng mà mình rõ ràng được. Chính mình là cái người rõ ràng chứ không thể ai hết á. Và mình cũng không thể diễn tả được cái trạng thái đó. Cho nên khép lại là thoại đầu không phải dành để hiểu. Phương pháp tham thoại đầu không phải là dành để trả lời, mà phương pháp tham thoại đầu là để quay lại, để lắng xuống, để đứng ngay tại nơi chưa có sinh ra một niệm nào hết, và sống trọn vẹn không biết chân thật. Khi cha mẹ chưa sanh ra, ta là gì? Một câu hỏi không có câu trả lời, nhưng chính vì không có câu trả lời đó, nó mới đưa chúng ta vượt khỏi những cái vọng tưởng. Nếu mà mình có câu trả lời là mình đã khởi lên một cái ý nghĩ, một cái vọng tưởng nào rồi. Còn cái này không có. Khi cha mẹ chưa sanh ra, ta là gì? Tự nhiên mình khựng lại, mình không biết trả lời làm sao, mình cũng không biết nó là làm sao, ta là cái gì nữa. Thì đó là trở về với cái tâm không sinh không diệt. Thì chỉ có mấy lời chia sẻ để quý vị hiểu nghi tình là cái gì, thoại đầu là cái gì, chánh nghi như thế nào, hồ nghi là như thế nào, nghi tình tu như thế nào mới là đúng. Thì mong quý vị nguyên ngày nay giữ vững cái tâm tu tập, cả một đời một niệm, mình không có rời cái gốc của mình. Giờ cho phép thầy xin quay lại nói tiếng Anh để cho mấy vị này hiểu. Today is a one-day retreat at Princeton Meditation Center. We practice what is called Thoại Đầu or Hoa Thổ. It's a concept in Zen Buddhism, especially Chinese, Vietnamese Zen traditions. It's referred to a question or phrase
used by practitioners to contemplate during meditation, with the goal of breaking through dualistic thinking and reaching deep awakening. The word thoại or hoa, it just means speech or a question or a prompt, often derived from Zen koans. However, Thổ or Đầu doesn't mean the beginning of a sentence. Instead, it points to the origin of thoughts, the state before any thinking. So Hoa Thổ means the state before any thinking, any speech, any conceptual discrimination arise. Hoa Thổ or Thoại Đầu indicates the moment before a thought is born, before it takes shape, before any words or idea interfere. So why do we want to go back to the state where, before any thinking arises? Because when a thought arises, it's a deluded thought, right? It's a wandering thought. And so we want to return to the root before any thoughts arise, to understand who we really are. And normally, the practice involves a question. So for example, before my parents were born, who am I? Or what was I? Okay, so when you ask the question, before my parents were born, what was I or who am I? So this question is not to be answered intellectually, right? But its response is like, but if you respond like, oh, maybe I'm a soul, or maybe I'm a true mind, or maybe I'm this, I'm that, then that arises wandering thoughts, right? Wandering thoughts arise. But the question itself, the purpose of asking the question is to end all of the thoughts. No thoughts arise. You want to return to the Hoa Thổ, which is the state of mind where nothing arises, no thought, no thinking. And so you should keep, rather than speculate or analyze who am I or what am I, you just staying the honest of not knowing. What is it? Before my parents were born, what was I? What is it? So this is, in this moment, where thoughts want to arise but hasn't yet formed, where no concepts, no answer are present. That's called Thoại Đầu or Hoa Thổ emerges. The practitioner does not seek a quick answer, but simply keep the question alive, allowing it to guide them toward a deep insight. So conclusion is, Hoa Thổ is not to be answered, right? It's a tool to return to the practitioner state of non-discrimination, non-thinking. It is the gateway to pure awareness where language and logic cannot intrude. Another word that I want to explain is doubt sensation. What is doubt sensation or Nghi Tình? It's a unique mental state born from Hoa Thổ in Zen. It's not an ordinary doubt. It is a deep spiritual yearning, a state of urgent questioning that cannot be resolved through ordinary reasoning. The word doubt means not knowing, unable to understand or explain rationally. And sensation is basically the urgent desire to know.
But this knowing cannot be reached through thinking. So doubt sensation is a powerful but silent inner drive, like a smoldering flame in the heart, a voiceless yet intense inquiry. For example, when you hear the question, who am I before my parents were born? Instead of trying to answer it, we hold on to the uncertainty and urgency without putting it into words. So that's called doubt sensation. Doubt sensation is not a thought or analysis, but a living state, like an uneasing fire burning within. Like you want to know the answer, you don't want to know who you are, but you can't. So you really, it's like feeling burning inside, or it's feel like when you lost your son or daughter in a supermarket, right, or in a festival or something, and then you report to the police, you go home, you keep thinking, where my son, where my daughter, right, where my kids, and you cannot eat, you cannot think about your job, you cannot do anything, but inside it's just, where are they, where are they, where are they? So it's kind of like that. When you ask the question, before my parents were born, what am I, or who am I? That feeling of not knowing and wanting to know, like burning from within, that's called doubt sensation. So doubt sensation, again, is a special state of awakening inquiry in which we do not seek explanation or answer, but live with the question itself. It leads us to a knowing beyond reason or language. But I have to explain the right doubt versus the wrong doubt, right? So we know the doubt sensation, what it means, but we have to know the difference between the wrong and the right one. So the wrong one is basically deluded doubt, right? A form of doubt without a clear purpose in practice. It appears as vague, suspicious about others, oneself, the teacher or teaching or karma, right? It causes mental confusion, restlessness, and disrupt meditative focus. So for example, you can ask, am I practicing correctly? Does the Buddha really exist? Is my teacher teaching the right path? So all of that is basically wrong doubt, okay? Wrong doubt. Because these questions don't bring deeper understanding, instead it scatter the mind and disrupt clarity. And sometimes somebody answer the question and you accept that answer, then you no longer have that doubt, right? And so it doesn't help you sustain until the enlightenment. Whereas the right doubt is the holding of hua with sincerity and clear intention to realize the truth. It's not about solving or understanding, but about returning to the place before the thought. The practitioner steadily maintains the inquiry, drawing the mind back to the origin, where no concepts, no distinction arise. So like when you contemplate, when you ask, before my parents were born, who am I? Or what am I? Don't try to answer, just simply keep the question alive in the heart, letting it bring us back to the silent, undivided state before any thoughts arise. Right? So correct doubt or right doubt is basically the sincere preservation of the true, not knowing, not distracted, not confused. It's a continuous contemplation of hua whether you're walking, sitting, breathing, eating, never let it go, right?
Just like I said earlier, when you lost your children in the festival, you walk, you eat, you sleep, you do whatever at home, but you're still thinking about your kid. Where are they? Where are they? So walking, sitting, reading, eating, never let go of the question. It doesn't need answer, but only need to be alive. So how to hold the right Tao and practice Hoa Tho correctly? The right Tao does not involve reasoning or analysis, like I say many times. It is the persistent and living presence of doubt sensation. Like someone lost a precious treasure and is constantly searching for it. Like you lost your children and you're constantly searching for it. The mind must stay focused and undistracted. The practitioner does not study, does not analyze, does not hope for sudden enlightenment. They simply hold an honest, living doubt. For example, while practicing walking meditation, the practitioner continuously hold the question, what is it before my parents were born? Without trying to answer it. No words, no explanation. Just living with that question and breathing with that question. And that question should burn you slowly from within. And it's also burn all the illusion, all the thinking, all the thoughts. It's completely gone. So I know that this is new to you guys, but the practice. But you guys have any question? It's a form of meditation, right? Hoa Tho is a form of meditation where you ask the question, but you sustain not knowing, right? And because of not knowing, you clear all of the thoughts. It's a Zen meditation. It's an untraditional one. Traditional one is breathing meditation. You breathe in, breathe out. You basically focus, mindful at your breathing. But this is not about that. This is ask the question that you don't know the answer to, and sustain that state of mind where you don't know. You just before any thoughts arise, and eventually it will clear all of your wandering thoughts. And once all of the thoughts are clear, the sun will come out. Your true self, your Buddha nature will appear. Basically, that's who you are. This body is not who you are. Your thoughts are not who you are. So you have to find out who you are. What are you? Right? Your body can be burned into ashes. So what are you, right? And your thought changing all the time. Wandering thought, it's appear and disappear, appear, disappear in your head all the time. So that's not you either, right? So you have to find out who you are. And this question, this method will lead to that state of mind that where you can understand who you actually are. Any question? Is there an example on the question? Example? Yeah, like the one you said. Is there another question? Other question, yeah. Like I say, before the universe existed, what are you? Right? You don't know. Just keep that don't know. Don't try to answer in scientific like, oh, maybe it's the Big Bang. It's not asking for that because we are trying to go back to the state of mind where nothing arises, right? We're not trying to find out the answer. That's for science to discover, right? For scientists, we're not trying to solve the problem. We're trying to solve ourselves. Who am I before all of that? Who am I before my parents were born? So that's two, right? Where do we go before after we die? Where do we go?
from where do we come here? Right? We don't know from where we come here. We don't know where we're going after that. Right? So that's another question. Just pick one. Don't try to use too many questions. Only pick one. All dharma return to one. Where is this one go? Okay. Every dharma, right? Return to one. And where's this one go? That's another one. What is the sound of one hand clapping? You don't know the answer to that question. Two hands clapping, that's the sound, right? One hand clapping, what is the sound? When you don't know, all your thoughts stop, right? Just throw, you just throw. So that's the point. The point is to make all your thoughts go away by asking the question that you don't know the answer. And don't know the answer is to stop all your mind, your wandering thoughts. And so once you can clear all of that wandering thought, you will realize who you are before any thoughts arise. It's called Hua To. Hua To is before any thoughts arise. You can practice breathing meditation, but it's only control your thought temporarily. Once you're done, it's kind of like you put a brick on the grass, right? So the grasses will not grow on that brick, right? But as soon as you remove the brick, roots is still there, so the grasses will go back up. Same thing, being mindful and control your breathing, your thoughts by using breathing method, it will allow you to subdue all of thoughts. But the more you subdue, the more it sprout. You know, so that's not an effective way. So in Zen, we do it differently. We don't subdue the thought. We let it come and go, but we ask the question before the universe existed, what was I? And because if I don't know, suddenly your stuff is not arising. And sometimes, yes, sometimes your mind will wander off, but all you have to do is ask the question again, return to the question. Before the universe existed, what was I? And suddenly it stopped again. So you keep pulling it back until you reach perfection state where no thought, no discrimination, no nothing. Yeah, it's hard, but it's not easy. Who say liberation or awakening is easy, right? It's not hard. It's not easy. It's require a lot of practice. Right. Yeah. It makes sense. Yeah. Kind of like because this is talking about liberation of life cycle of birth and death, right? We all experience birth, old age, sickness, and death, right? We all experience that. But how do we get out of that? So we no longer experience this suffering, right? Which is hard to do. Get out of what you currently are is really hard. Kind of like you live in a box and you're trying to get out of that box is extremely hard. It's hard, right? But there's a pathway. All you have to do is practice. So the Buddha, same thing with the Buddha. It was not easy for him. It took him 6 years, right? Of meditation, and then 49 days under the Buddha tree, right? Until he become enlightened. By the way, last week we celebrate the Buddha birthday here. Yeah, you weren't able to come, sorry. Yeah. It's called Vesak Day, Vesak. But the Buddha birthday, we celebrate two different things. Siddhartha Prince's birthday is different from a Buddha birthday.
You understand the two different. When he was enlightened, you said. Right. Yeah. Siddhartha is a prince, Yeah. was born in Nepal, right? He was born like a baby and grow up. He's not enlightened yet. So that's called birthday, right? But after he enlightened, we call that Buddha birthday. And we don't celebrate birthday of a prince. Why? Because we don't celebrate the life cycle of birth and death. We want to get out of it. We don't want to be happy with birth and death. Birth and death is nothing happy. It's suffering, right? So we don't celebrate that. But we celebrate when somebody is get out of that cycle. We're happy. So right now, you too, if you become enlightened, we're happy, we celebrate. But we don't say happy birthday to you, no, because you will suffer. You continue to the life cycle of birth and death, right? Does that make sense? Yeah. So it's two different things. What date was he enlightened? Huh? What date was he enlightened? There's no, what do you call it? There's no, Fixed date? there's no fixed date because the history is too long ago. But you celebrated last weekend. Yeah, we call it a season of enlightenment, so we can celebrate any day, any weekends during that month. Yeah. So next time when somebody asks, say the Buddha birthday, don't think about the Prince Siddhartha birthday, but think about an awakening teacher has become, right? And it can be anybody. It's not just Sakyamuni Buddha. It can be me, it can be you, anybody. As long as we, awaken, then that's we celebrate. Mm-hmm. Because birth and death is suffering, nothing to celebrate about.